10th Home Science. Lesson number 17. Life beings. Life beings means about every being in this world and their lives. Okay. So life being அப்படிங்கிற lesson பார்ப்போம் என்னன்னு பார்ப்போம். We are all fascinated when we watch a baby playing all by itself in its bed. The tiny hands and feet, the innocent smile and twinkling eyes all bring out the protective and parental instinct in us. We are sure you must have wondered how this tiny being comes into the world. Well, this is no magic. You may have observed the birth of the baby in your own family or neighborhood. You might have also observed a special care of the mother to be during parent a very special phase or in her life. It will be interesting for you to learn about this process because you will soon come to a stage in the life when you too will become a parent. Girls would be able to understand better the changes in their body may go through if they are pregnant, and boys will be able to understand and appreciate the needs of women during these significant phases. In this lesson, we will learn how a baby develops in the mother's body and how it arrives into the world after the completion of its development in the womb. Right. நாமெல்லாம் எப்படி பிறக்கிறோம்? ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த நம்ம லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இன் டீட்டெயிலாக. ஸோ தட் நம்ம சின்ன ஒரு குழந்தையாக இருந்துட்டு நாளைக்கு வயசானவங்களாம் மாறுறோம், நம்ம பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வருது. ஸோ இதுதான் லைஃப் பீயிங் ஃப்ரம் பர்த் டில் டெத், பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 17.1 pregnancy. It is wonderful to have a baby in a family, but you know how a baby is conceived. Some of you may have studied science as a subject, and many have already learnt about the process of reproduction. You may recall that it needs both the man and woman to bring the baby into the world. The woman carries the unfertilized egg, that is ovum, in her womb, and man carries sperm. As a result of sexual contact between man and woman, the sperm and the egg unite through the process called fertilization, and the fertilization of woman is called zygote. Right. ஸோ நாமெல்லாம் எப்படி பிறக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட அம்மா அப்பா எல்லோரும் அம்மா அப்பானால தான் பிறக்கிறாங்க. ஸோ ஹியூமன் பீயிங்கில் 2 ஜெண்டர் இருக்குது, ஒன்று மேல் இன்னொன்று ஃபீமேல். ஃபீமேலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓவம்ங்கிற, அதாவது இந்த எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓவம், தட் இஸ் வூம்ப் அப்படிங்கிறாங்க, WOMB ஊம்ப் அப்படிம்பாங்க. அதில் தான் இந்த எக்கெல்லாம் ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது. சரி, இந்த எக்கு எங்கேருந்து வருதுனாக்கா மேன்கிட்ட இருந்து வர ஸ்பெர்ம் மூலமாக தான் அந்த எக்கு கேரி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபீமேலுக்குள்ளே இருக்க இந்த ஓவம்குள்ளே இந்த எக்கு வந்து போய் சேருது. அப்படி சேர்ந்த வாட்டி என்ன ஆகுதுனாக்கா அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது. அதுக்கு பேர் தான் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபர்டிலைசேஷன். இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குது? ஓவமில் நடக்குது. இது பேர் தான், இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் பேர் தான் zygote அப்படின்பாங்க. Do you know what happens in the zygote? It gets attached to the uterus and being to grow by drawing nutrition from the mother's body. The zygote called the fetus till it is born, and after birth it is called baby. ஸோ நாமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எக்கு அப்பா கிட்டேருந்து எக்கு அம்மா வயிற்றில் நாம் போயிட்டு நாங்கள் zygoteங்கிற ப்ராசஸை நம்ம ஃபர்டிலைஸ் ஆகிட்டோம் அம்மாவோட உடம்புக்குள்ளே. ஒரு 9 months to 10 months அம்மாவோட உடம்புல அந்த zygoteங்கிறது யூட்ரஸில் அட்டாச் ஆகிக்குது. யூட்ரஸ் மூலமாக அம்மா சாப்பிட்ற எல்லா நியூட்ரிஷன் ஐட்டம்ஸும் நமக்கு கிடைக்கிது. அது மூலமாக நாம் வந்து ஃபீட்டஸாக மாறுறோம். ஃபீட்டஸ்லேருந்து நாம் ஒரு பேபியாக உருவாகிறோம். இதுதான் ப்ராசஸ். Now you will discuss the fascinating steps in development of fetus as in transform itself into a little baby. ஸோ ஒரு ஃபீட்டஸ்லேருந்து எப்படி ஒரு பேபியாக மாறுங்கிற விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 17.1 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இப்படி தான் நடக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஓவம், அம்மா வயிற்றுக்குள்ள ஓவம் இருக்குது. தென் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது ஓவம்குள்ளே.
அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது 4 ஸ்பெர்ம்ஸ். இதில் ஏதோ ஒரு ஸ்பெர்ம் தான் ஓவம்குள்ளே போய் ரீச் ஆகுது. அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் ஆகுது, அதுதான் சைகோட்டை ப்ராசஸ் ஆகுது. அப்புறம் செல் டிவைட் ஆகுது, உள்ள ஒவ்வொரு அந்த ஸ்பெர்மோட எக்கோட செல் டிவைட் ஆகுது. தென் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு மாறுது. ஸோ இது இப்படி தான் ஒரு குழந்தை உருவாகுது. நெக்ஸ்ட் 17.1.1 சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் எப்படி ஆறாங்க ஒரு விமன் அப்படின்ட்டு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? From the time of fertilization take place, many changes occurs in woman body. These changes includes physical, hormonal and emotional changes. Some of these changes are. ஸோ இந்த ப்ரெக்னென்ட் ஆகும்போதே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த விமனோட மைண்ட்லேயும் சரி, ஃபிசிக்கலையும் சரி, எமோஷன்லையும் சரி நிறைய சேஞ்சஸ் வருது. என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்னு பார்ப்போம். The women miss her menstrual period. This is the first indication of the pregnancy in every woman. ஸோ மந்த்லி வர அந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்து வராமல் போகும். இது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு. மார்னிங் சிக்னஸ் ஆர் நியூசியா இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மார்னிங், பட் சம் விமன் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இன் எனி டைம் ஆஃப் எனி டே. ஸோ மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நிறையா டிஸியாக அப்படியே ஒரு மாதிரியாக சோம்பேறியாக இருப்பாங்க. ஸோ சிக்னஸாக இருப்பாங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு செகண்ட் சிம்பிள். தென் சேஞ்சஸ் இன் breast occur, they tend to get enlarged and feel tender. The nipples become more prominent and dark, and around the nipple the erotic comes darker in the changes. ஸோ அவங்க breast சைடில் வந்து சேஞ்சஸ்லாம் வரும். தட் இஸ் பிகாஸ் அந்த குழந்தை வந்து மில்க் குடிக்கிறதுக்காக அது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த சேஞ்சஸ்லாம் அதுக்காக தான் நடக்குது. நெக்ஸ்ட், the frequency of urination may increase towards the end of the pregnancy. ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி முடியும் போது பார்த்திங்கனாக்கா அந்த யூரின் வந்து அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். Hormonal changes taking place in women body could lead. இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்லாம் இந்த விமன் பாடியில் ஆறனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னா, a carving for certain foods such as sweet or spicy or sour food. Some pregnant women may even want to eat certain inedible things like mud or chalk or slate. If they have craving of such inedible thing, they must consult a doctor. ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் இந்த லேடிஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு சில ஸ்பைஸ் ஃபுட்டை இல்லை சோறான கசப்பான ஃபுட்டு இல்லை ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படும். சில லேடிஸ்க்கு என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மண் சாப்பிட தோணும், சாக் சாப்பிட தோணும், ஸ்லேட்டு பென்சில் தான் சாப்பிட தோணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும். தென் aversion of certain foods and smells such as onion, apples, perfumes, etc. ஸோ இந்த ஆனியன்ஸ், ஆப்பிள்ஸ், பர்ஃப்யூம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்மெல்லுக்கெல்லாம் அவர்ஷன் ஆகிடுவாங்க. தீஸ் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி. However, not all women undergo these changes to some same extent. The experience of craving and aversion may vary. Some women may experience such feeling for one pregnancy and not for other. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆகணும் அவசியம் கிடையாது. அதாட்டும் ஒரு சில விமன் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு டெலிவரிக்கு மட்டும்தான், ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி தான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ப்ரெக்னென்சிக்கு இந்த மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், do you know what determines the sex of a fetus? The sex of a fetus is determined by the combination of sex chromosomes of the mother and the father. You will recall that it is only the father who carries the chromosomes and determines whether the sex of the baby will male or female. You may read your science book, lesson hereditary, use the library or internet to find out more about chromosomes and how they help in deciding whether the baby would be girl or boy. So in the gender மேலா ஃபீமேலா எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது வந்து ஃபாதரோட குரோமோசோம்ஸ் தான் இது இருக்குது. இந்த மேலா ஃபீமேலான்னு டிசைட் ஆகுது. இது ஹெரிடிட்டரிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் புக்கில் நம்ம படிக்கலாம், நம்ம இன்டர்நெட்லேயும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். when two babies are born to a mother at the same time, they are called twins. Twins can be fraternal or identical. How does that happen? To know more about this, you may refer to the website www.betterhealth.vic.gov.au. It is rare, but sometimes more than two babies may be born by a mother at the same time.
ஸோ ரெண்டு குழந்தைங்க ஒட்டுக்கா பிறந்தாங்கனாக்கா அது பேர் வந்து ட்வின்ஸுங்கிறாங்க. அது ஃபெட்டர்னல் ட்வின்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்னு இருக்கலாம். இது எப்படி நடக்குது, என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில டைம் 3-4 ட்வின்ஸ் கூட பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ரேர் கேஸ். Then 17.1.2 development of fetus inside the mother womb. Okay, right. ஸ்பெர்ம் வந்து இந்த வூம்புக்குள்ளே போயிடுது. அங்கே எப்படி டெவலப் ஆகுது, ஃபீட்டஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா, fetus remains in mother's womb for about 9 months, that is 280 days. This is called prenatal period, which being with conception and ends with birth. Have you ever wondered how the doctor or other trained professions tell a pregnant woman when she can expect the baby to be born? This is actually very simple calculation and you can do it your own if to it is as follows. சரி, ஒரு குழந்தை இத்தனை மணிக்கு தான் இந்த நாள் தான் பிறக்கும் அப்படின்ட்டு, இத்தனை மாதம் தான் பிறக்கும் அப்படின்ட்டு எப்படி டாக்டர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன். அது எப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியட் ப்ளஸ் 7 day ப்ளஸ் 9 month. ஸோ திஸ் இஸ் த கால்குலேஷன். சப்போஸ் அந்த மென்சுரேஷன் பீரியட் வந்து எப்போ நின்றுச்சு, ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் லாஸ்ட் மென்சுரேஷன் பீரியட். ஸோ லாஸ்ட் மென்சுரேஷன் பீரியடோ ஃபஸ்ட் டே நீங்கள் கணக்கு வச்சிட்டிங்கனாக்கா அதுலேருந்து ப்ளஸ் 7 ஆட் பண்ணணும், அதுலேருந்து ப்ளஸ் 9 months ஆட் பண்ணணும். தட் வில் பி த எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி. For example, if a woman last menstruation period started on January 1, 2012, then you add 7 days to that, which makes January 8, 2012. Adding other 9 months to this gives the expected date of delivery October 8, 2012. So, but you have to remember that it is only the approximate date and can vary marginally. So, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த லைட்டாக இந்த டேட்ஸ் வேரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் natal refers to birth and pre means before. Therefore, prenatal development refers to the change taking place inside the mother's womb before the birth of the baby. You can divide the 9 months of pregnancy into 3 trimesters, 3 period of 3 months each. During each trimester, rapid growth and development takes place. Let us now see the distinct changes in the 3 trimester. Okay, in the 9 months வந்து 3 நீங்கள் பிரிக்கலாம். ஸோ தட் 3 trimester 3 seasonsன்னு கூட சொல்லலாம். அதில் 3 monthsக்கு ஒன்ஸ் இந்த பேபி நல்லாவே க்ரோ ஆகும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம், நம்ம என்ன க்ரோத்து எந்த மந்த் நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர், தட் இஸ் 0 to 3 months. திஸ் trimester begins with fertilization. The fertilized eggs, which is a single being, to divide. As a ball of cells, it attaches on the wall of the uterus and then further grow and development makes in an embryo. The embryo life support system includes the amniotic sac, placenta, and umbilical cord. They protect the feed the embryo. The vital organs like heart and lungs are formed and the circulatory system starts operating by the end of 3 months. Male and female reproductive organs develop and the embryo, which is now called the fetus, attain the human form. Figure 17.4. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 monthsல என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த ஃபர்டிலைஸ் எக் பார்த்திங்கனாக்கா சிங்கிள் செல்லேருந்து டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்குது, பால் செல் மாதிரி டிவைட் ஆகுது. அப்புறமா இது வந்து யூட்ரஸோட வாலில் போய் ஒட்டிக்குது. அது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்ப்ரியோங்கிற டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. இந்த எம்ப்ரியோ லைஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிளசண்டா, அம்னியோட்டிக் சாக், அம்பிக்கல் கார்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெவலப் ஆக சப்போர்ட் ஆகும். தென் இது இந்த எம்ப்ரியோ மூலமாக இந்த இதை வந்து ஃபீடு பண்ணுது, எக்கை ஃபீடு பண்ணுது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த 3 monthsக்குள்ளே ஹார்ட்டு, லங்ஸு, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் இது எல்லாமே எண்ட் ஆஃப் த 3rd monthல ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகிடுது இந்த 3 monthsக்குள்ளே இந்த எம்ப்ரியோக்கு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம 17.4ங்கிற பிக்சரில் ஃபிகரில் பார்க்கலாம். Next is second trimester, that is 3rd month to 6th month.
In this period, there is a rapid increase in size of the fetus and the brain development is very fast. The fetus begin in the more and the mother can feel the movements. Remember, a 6 months of old fetus is underdeveloped and if born prematurely cannot survive outside the womb like in 17.4. ஸோ இந்த 3 to 6 months என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த ஃபீட்டஸோட சைஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது, பிரெயின் டெவலப் ஆகுது வெரி ஃபாஸ்ட்டாக. அப்புறம் ஃபீட்டஸ் வந்து நகர ஆரம்பிக்குது, மதர் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த ஃபீட்டஸோட மூமெண்ட்ஸு. 6 months ஓல்டு ஃபீட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்டர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது. இது வந்து ப்ரீ மெச்சூர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது அந்த டைமில் வெளியே கொண்டு வர முடியாது, அம்மாவோட ஓம்புலேருந்து வெளியே கொண்டு வர முடியாது. நெக்ஸ்ட், third trimester. The increase in size of fetus continues and it can now regulate breathing, body temperature and suck its thumb. In the 8th month, the prenatal development of fetus body prepares for life outside the uterus. It gets antibodies from mother so it can be protected from diseases after birth. You can see in 17.4. So in the 6 to 9 months என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது வந்து ப்ரீத் ரெகுலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது, பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிக்குது. தென் அதோட வந்து அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து அதோட தம்பே சக் பண்ணுற லெவலுக்கு வந்துடுது இந்த டைமில். 8th month பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ப்ரீனேட்டல் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது இந்த ஃபீட்டஸு. அப்போ வந்து இந்த வெல் லைஃப் வந்து இந்த ஃபீட்டஸ் பார்த்திங்கனாக்கா வரத்துக்கு ரெடி ஆகுது அந்த யூட்ரஸ்லேருந்து. இது வந்து மதர் வெளியே வந்தால் டிசீஸ் வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் மதர் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து இது எடுத்துக்குது. ஸோ 17.4 நீங்கள் பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட் டியூரிங் த 3 months 3 trimesters. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் trimester, the fetus is very small. செகண்ட் இஸ் செகண்ட் trimester, third is third trimester. ஸோ இப்படி தான் நாம் எல்லாமே பிறந்தோம். நெக்ஸ்ட் 17.1 ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த growing fetus. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஃபீட்டஸ் வளர்றது வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, த க்ரோயிங் ஃபீட்டஸ் ஆல்தோ வெல் ப்ரொடெக்டட் இன்சைட் த வம்ப் இஸ் அஃபெக்டட் பை சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ். என்ன தான் அம்மா வயிற்று இருந்தாலும் சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகுது. என்னென்னு பார்ப்போம். மதர்ஸ் எமோஷனல் ஸ்டேட். இட் இஸ் பிலீவ் தட் த ஹாப்பி மதர்ஸ் கிவ் பர்த் டு ஹாப்பி பேபி. That is why a pregnant woman must avoid tension and stress. The mother's emotion and anxiety, distress, fear and grief affect the fetus of the baby, may be irritable after birth. ஸோ மதர் வந்து ஹாப்பியாக இருந்தாலும் அது பேபி ஹாப்பியாக இருக்கும். மதர் வந்து வயிற்றில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஃபீட்டஸ் வயிற்றில் இருக்கும்போது ரொம்ப எமோஷன் ஆகிறாங்க, ஆன்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா தென் ஆஃப்டர் பர்த் அந்த குழந்தை வந்து இரிட்டேஷனாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், மதர்ஸ் டயட். A mother must take a nutrition diet so that her baby gets proper nutrition to grow. This is because oxygen and food needed by the fetus is obtained from the mother through the placenta. If the mother diet is not enough or lacks in some nutrients, the baby will also be born weak. Such a baby is more likely to catch infectious very soon and fall sick after birth. The pregnant woman diet must contain rich wheat and carbohydrates required for energy, pulses, eggs, non-vegetarian foods and proteins required for muscle development, green leafy vegetables and fruits for minerals required the brain development, milk for calcium required for growth of bones. Excessive consumptions of ghee and butter or oil should be avoided as shown in figure 17.5. A mother's diet should contain food from all food groups. This has been discussed in lesson 3, food groups. Right. ஒரு மதரோட டயட் பார்த்திங்கனாக்கா நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த பேபி வந்து ஹெல்த்தியாக பிறக்கும். அந்த மதர் டயட் வந்து சப்போஸ் நியூட்ரிஷனில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பேபியும் பிறக்கும்போது வீக்காக தான் பிறக்கும். பிறந்த வாட்டி நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பேபிக்கு வரும், சிக் ஆகிடும், காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனோட டயட்டில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரைஸ் இருக்கணும், வீட் இருக்கணும், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும். அப்புறம் அது எதுக்காக எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்கு பல்ஸு, முட்டை, அதாவது பருப்பு, முட்டை, அப்புறம் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸு, இது எதுனா ப்ரோட்டீன்ஸ்க்காக இருக்குது, மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது. தென் க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எதுக்கான மினரல்ஸ்க்கு, பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக.
அப்புறம் மில்க் அண்ட் கால்சியம் அது போன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக. ஸோ அதே நிறைய ஆயில் ஐட்டம், பட்டர் ஐட்டம், கீ ஐட்டம், நெய் ஐட்டம் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். 17.5ல் நீங்கள் பார்க்கலாம் எது எல்லாமே அது ப்ரெக்னென்ட் உமன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட், ஏஜ் ஆஃப் த மதர். த ரைட் ஏஜ் டு ஹாவ் அ பேபி is when the mother is between 20 to 35 old. Before 20 years, the reproductive system is not well developed. It may lead to physical and mental weak child. A risk of mother's child life is a risk of miscarriage. This is important to maintain the gap minimum 3 years between the two child. This helps proper growth of the first child, allows the mother body to recover in the second pregnancy. ஸோ எப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம் அப்படின்னாக்கா 20 ஏஜ்லேருந்து 35 ஏஜ்குள்ளே ப்ரெக்னென்ட் ஆகும். அப்போ தான் ஒரு ஹெல்த்தியான பேபி வளர முடியும் மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்திங்கனாக்கா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு ஃபீமேல் உடம்புல வந்து வளர்ந்துருக்காது. ஸோ ஒரு குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும் உள்ள 3 இயர்ஸ் கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் மதரோட பாடி வந்து மறுபடியும் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு ரெடி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஃபோர்த் ஒன், மெடிசன் டேக்கன் பை மதர். Some medicines can pass through the placenta and enter the body of baby. This can be harmful to the baby. That is why pregnant woman should always ask her doctor before taking any medicine. A pregnant woman should avoid taking medicine without the doctor advice. Pregnant woman should avoid. She should also avoid getting herself X-ray, as this can harm growing fetus in her. Do you know? An ultrasound is a technique where sound waves of very high frequency are used to check the growth of the development of the fetus. It is very safe procedure and does not harm the unborn child in any way. The procedure is very useful to detecting any defects in the fetus at the very early stage. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன், ப்ரெக்னென்ட் உமன் வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது வித்தவுட் டாக்டர் கன்ஃபர்மேஷன். டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து ஃபீட்டஸ் தட் இஸ் ப்ளசண்டா மூலமாக பார்த்திங்கன்னா பேபிக்கு போயிட்டு பேபிக்கும் ஹார்ம்ஃபுல்லாகும். அதுக்கப்புறம் பேபிக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் அவங்க எக்ஸ்ரே, அதாவது ப்ரெக்னென்ட் உமன் எக்ஸ்ரேஸும் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து பேபி வந்து இது பண்ணும், எஃபெக்ட் பண்ணும். தென் அல்ட்ராசவுண்ட் டெக்னிக்னு ஒன்று இருக்குது. இது ரொம்ப சேஃபு. இது வந்து வேவ்ஸ் மூலமாக அந்த பேபி ஃபீட்டஸோட கண்டிஷனாக பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், டிசீஸ் germs that affect the fetus. If a mother catches disease like German measles or the infectious like HIV, then germs may sometimes pass through the placenta wall and damage the growing fetus. Mothers must therefore be careful of during pregnancy to avoid catching infectious diseases. ஸோ எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸஸும் பரவாயில்ல மதர்ஸ் பார்த்துக்கணும், இல்லாட்டி அது குழந்தைங்களுக்கும் எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரக், ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங். ஸோ இந்த ட்ரக்கு இல்லாட்டி ஆல்கஹால், இந்த பீடி, சிகரெட்டு, இல்லை இந்த இது ஆல்கஹால், லிக்கரு, இந்த மாதிரிலாம் விஷயம்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில். பிகாஸ் அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பேபியை ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ பேபி வந்து ரொம்ப ஒரு வீக்கான பேபியாக